obodo Ikolo akpọ oku ka gọọmenti gbatara ya ọsọ enyemaka na nsogbu dị n'etiti ya na akụ. Ọchịchị steeti Enugu akagbuo mgbawa o hibere n'akwa mmiri dara ada. Ọzọ, Onyeisiala Tinubu achọ nkwado Senate maka ego mbite ọhụrụ. Ị nwere ike isonyere anyị n'oyoyo igwe ozi YouTube n'akara NTA ENUGU. Igbo mụrụ m, ekele m, egbebere ugobere nke si be ya ebele ya biko gosi ya ebe ọ ga-ebe ka udochia. Nọ n'akụkọ ụwa nke ururuchi taa, abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Dịka aka na-achọ mmadụ abụọ achọ ebe ihe dịka ụlọ obibi 17 n'ọnụọgụ gbara ọkụ na kwa akụrụngwa gburu nde kwuru nde naira lara n'iyi na mwakpo nke ikpeazụ a, ndị obodo Ikolo dị na okpuru ọchịchị Igbo etiti nke steeti a na-akpọku ọchịchị steeti Enugu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'esemokwu ala dị kemgbe n'etiti Ikolo na agbata obi ya bụ obodo Akụ. Akụkọ a si n'ụlọ mgbasa ozi anyị abịara gị. Dịka ha na-agụpụta ihe ndị funarịrị ha na mwakpo ahụ awakporo ha, ndị obodo ahụ boro ebubo na ọ bụ ndị ntorobịa ruru 50 n'ọnụọgụ sitere obodo Akụ bụ ihe wakporo ha n'abalị wee bute ọgbaghara. Ha kọwara na onweghị mkpasu iwe ọbụla butere ya bụ mwakpo, wee kwue na site n'ihe ha ebibiri nakwa ụlọ ha gbara ọkụ na ha enweghịzi ebe obibi ugbu a. Everything man at the house. Nani bi Ikolo na ebe akwari akwashi gọọmenti kwuru bịa nyere anyị unu kpatara anyị ọsọ enyemaka. Anyị bụ ọha nta na anyị enweghị onye na-ekwuru anyị. Anyị enweghị ego, anyị enweghị mmadụ. Mana unu bụ gọọmenti bụ mmadụ nke anyị bụ nne mụrụ unu. Anyị agbalakwute unu gọọmenti na anyị bụ Ikolo na anyị ekpokuru ma anyị gbalakwute unu. Dịka igwe ọdịnala obodo Ikolo si wee kwuo bụ Gabriel Ezugwu, mbọ niile agbagoro ikpedo okwu a na ahụ na-esere obodo ha nakwa obodo Akụ bụ nke kpọrọ afọ n'ala. O boro ebubo na ya bụ esemokwu nakwa mwakpo ahụ bụ otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ihe na-akpata ya. Kosiladị, ọ yọrọ gọọmenti steeti ka o tinye ọnụ na ya bụ okwu wee bie okwu a na ahụ ka mbibi a wee kwụsị. Ọ dị 10 na ebolo agbara ọkụ gburio. Omu ga na-epekwe bihe ha chafuza na the government said anyere ha aka, short and simple. Ọ bụ ezie na onweghị onye nwụrụ na ya bụ mwakpo, mana a na-akọwa na mmadụ abụọ ka na-efu efu kemgbe ahụ awakporo ha. Ọchịchị steeti Enugu kagburu mgbanwe ejikwara ejikwa o hibere na mbụ n'ụbọchị 27 nke ọnwa Nọvemba bụ ụnyaahụ n'akwa mmiri dara ada na warawara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt n'ihi enweghị uju akụrụngwa maka nke a. Emere ka anyị mata nke a n'akwụkwọ ozi si n'aka onye kọmishọna steeti a n'okwu mgbasa ozi bụ Aka Eze Aka nakwa ogbo ya nke ọrụ na akụrụngwa bụ Gerald Otiji pụta ụnyaahụ bụ Mọnde. Mgbawa ahụ bụ otu na mbọ ọchịchị steeti a na-agba imezi akwa mmiri ahụ. Dịka akwụkwọ ozi ahụ si depụta, ọchịchị steeti a kwararịrị mbugharị ụbọchị o bugharịrị maka nke a ma kwuo na ya bụ mgbawa ejikwara ejikwa ga-ewerezi ọnọdụ ma emechaa, dịka ọ ga-emekwa ka ọhaneze mara mgbe nke a ga-abụ. Onyeisiala Bola Tinubu agwala ụlọ nzukọ omebe iwu ukwu ala anyị ka ọ nabata ma kwado arịrịọ ya maka ibita ego dị njeri $8.9 na 100 nde euro dịka otu akụkụ na amụma ọchịchị etiti ji ebite ego site na mba ndị ọzọ nke afọ 2022 ruo afọ 2024. Agụpụtara akwụkwọ ozi Tinubu nọ na ya rịọ arịrịọ a na nzukọ nke ndị omebe iwu ukwu a
nke ọ bụ onye ndu ụlọ nzukọ ahụ bụ Godswill Akpabio gụpụtara ya taa bụ Tuzdee. Onye isi ala rụtụrụ aka na ụlọakụ mba ụwa na ụlọakụ mmepe Afrịka egosipụtala mmasị o nwere ịkwado ibite ego dị $1 nakwa $1 na ụma ise. Akpabio nyefeziri arịrịọ onye isi ala ahụ n'aka otu kọmitii nke ụlọ nzukọ ahụ n'okwu ego ebitere mba ọzọ nakwa nke obodo anyị maka ọrụ iwu ndị ọzọ, ma ka o wetara ụlọ nzukọ ahụ akụkọ etu ihe si gbatakwuru n'okwu a n'otu izu ụka. Iguzobe ubi koko n'okpuru ọchịchị 17 nke steeti Enugu bụ otu na mbọ dị iche iche ọ na-agba maka ihe ịdịwanye mma na itinye n'ọrụ aka ọrụ dị iche iche nke ịkọpụta nri, isi na ihe akọpụtara n'ugbo mepụta ihe ndị ọzọ, imepe ahịa, ime ka ime obodo na-eweta ego nakwa ọrụ ndị ọzọ dị iche iche. Comfort anyị, biko kenere anyị akụkọ nke ọma. Akpụ bụ nke esi na ya emepụta ihe dị iche iche nke nwa bekee kpọrọ bioethanol bụ nnọọ otu ọkpụrụkpụ atụmatụ gọọmenti Enugu steeti chọrọ ime ka ọ bara obodo uru ebe o buru ibu ọkachasị ndị bi na ime obodo ma nyekwa aka ikewapụta ọrụ. Ana ebe a na-akọ ugbo abụghị dị nsogbu dịka ọ karịrị akarị, ebe ọfịa ndị omekome na-anọbụ bụ nke ewegoro mere ala ebe a na-akọ ugbo ọkachasị nke dị na ebe Enugu East. Onye kọmishọna agrikọlchọ bụ Patrick Ubru si na Enugu steeti adịgori njikere ibido ịkọ ihe na oge ọkọchị, ya bụ ugboro 2 n'afọ. Maka onye isi anyị si na ya chọrọ na before chisịa ka ọ bụ na need dị everywhere na Enugu steeti. Anyị ekigokwa in si na anyị ga-akọ akpụ everywhere ịsọpọtụ initiative ndị federal gọọmenti wepụta ka a si n'ime akpụ na-emepụta ihe ndị oyibo na-akpọ bio energy. Ka nke a na-akpọtụ, kọmishọna ahụ okwu adịnaka gara n'ihu kọwaa na gọvanọ Mba enyego ha ikikere ibido kọwaa koko plantation na okpuru ọchịchị 17 steeti Enugu nwere, bụkwa nke ha ga-ebido na Nkanu East, nke bụ maka achọpụtara na Enugu steeti nwere ala njirimara imepụta ya bụ koko. Anyị ebidogo with directives gọvanọ Dr. Peter Mba, anyị bido ka anyị regista ndị ọrụ ugbo, registration ndị ọzọ anyị nwere ka anyị harmonize ya ka anyị dị sure na anyị dị afọ ofu onye ugboro na-abụ ịghọtago, and anyị ga-eji ihe ndị oyibo na-akpọ GPS wee jisike na ka anyị track ya farmers anyị to their farmland. Ịghọtago, kịta hazi Peter Mba sị na ya chọrọ ndị ga-abịa sị na ha na-akọ ugbo bụ na ha na-akọ ugbo were ego gọọmenti. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Ụkọchukwu ukwu na-achịkwa ụka Anglican na mpaghara mgbasa ozi ọma nke Enugu nakwa ụkọchukwu ukwu nke Diocese Enugu bụ Most Reverend Emmanuel Chukwuma akpọkuola ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ọchịchị obodo ka ha leba anya n'ime ma tụlee ebumnobi ọchịchị na ugbu a ka e wee benata ahụhụ ndị obodo anyị na-ata ugbu a. Archbishop Chukwuma kpọrọ okwu a n'okwuchukwu ya n'echim ụkọchukwu na okpukpe nru mkpokọta were ọnọdụ n'ụlọ ụka Cathedral of the Good Shepherd dị n'Enugu. Karikeria Ugwu gba anyị ukwu n'eze. Ogige ụlọ ụka ukwu Good Shepherd gbajupụtara n'ọnụ dịka mmadụ si ebe dị iche iche bịara ịgba akaebe n'echichi na ibuli n'ogogo ọkwa ụkọchukwu dị elu mmadụ 23 na Diocese ụka Anglican na Enugu. Ụkọchukwu na asịvava wole onwe fa wee nye Chineke n'ije ozi a na Chineke kpọrọ n'ije ozi ka ndị a chịrị ụkọchukwu na ndị kolekshọn a marịda na ọlụ Chineke bụrụ ọlụ mmadụ. Ofufe nri ahụ gosipụtara omenala igosipụta inyocha nakwa ịṅụ iyi tupu echie ma bulie n'ọkwa ọdịnand dikin, ụkọchukwu, kanon nakwa archdikin. Amara Chineke o mere anyị iji wee nye anyị ike ka anyị jekwa ozi karịa ka anyị na-ejebu, maka na anyị na-ejebu ozi o wee mgbe o ji masị o wee bunye anyị enu. Anyị ga-agba mbọ kpee ekpere karịa ka anyị na-ekpebu, mee ihe karịa ka anyị na-emebu ka e wee nwee
ihe impụta ife ga-apụta n'ọlụ a dị enu enyere anyị. Tata ka na-eme mmemme ịnabata ya ka ọ bụrụ ofu onye n'ime ndị canon Anglican Church Enugu Diocese nwe. Anyị wee sị ka anyị si eme onye otu anyị ihe ọma ma ọ bụ ihe ọ na-adakwutere anyị na-abịa nye ha anyị na-akpọ solidarity nye anyị donyere ukwu. Archbishop Chukwuma jiri ohere echichi ụkọchukwu ikpeazụ ya dịka onye bishọp bugo ụfọdụ ndị ụkọchukwu n'ọkwa tupu ọ chilie aka n'afọ na-abịa abịa. N'Enugu, abụ m Ikeria Ogwu. Tupu anyị eburu ngwongwo anyị gewo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ndị obodo Ikolo dị n'okpuru ọchịchị Igbo Etiti nke steeti a akpọọla ọchịchị steeti Enugu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka na esemokwu ala dị n'etiti ha na ndị agbata obi ha bụ obodo Akụ. Ọchịchị steeti Enugu kagburu mgbawa ejikwara ejikwa nke o hibere n'akwa mmiri ahụ dara ada na wara okporo ụzọ si Enugu wee gaa Port Harcourt ụnyaahụ. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ. Darụli nne maka isonyere anyị. Kachifo. On the news tonight, Ikolo community calls for government intervention in communal clash with neighboring community. Enugu State government cancels planned explosion at failed bridge. Plus, President Tinubu seeks Senate approval for fresh loan. You can watch us live on our YouTube channel at NTA ENUGU. Good evening and welcome to the news at 7. My name is Chika Ogu. With 2 people still missing, about 17 houses burnt, and property worth millions of naira lost in the latest attack, the people of Ikolo community in Iwetiti local government area of Enugu State have called on the government to intervene in the long-standing land dispute between Ikolo and the neighboring Aku community. The report brought to you from our studio states that the unprovoked women of the community in their protest lamented that their families have been rendered homeless. Counting their losses, the indigents alleged that over 50 youths from Ako community swooped on them in the night, causing mayhem. Describing the attack as unprovoked, women of the community in their protest lamented that their families have been rendered homeless. Because there were a multitude, there were more than 50 people that came. So because everywhere the crowd was much. So all we can also have their language and everything. So they were busy shooting and burning houses. According to the traditional ruler of Ikolo community, Igwe Gabriel Ezugu, efforts to settle the prolonged land dispute with the neighboring Ako community have all failed. The attacks, which he alleged is sponsored by a certain politician, usually occurs every month of November. He called on the state government to intervene in the land squabble to forestall further destructions. I'm telling the security officers, the Enugu government, to make sure that place and we have a peace committee. That's a peace committee. What is that doing on that issue? To tell them to make sure that we have to come and share this land and let everyone get our own. Though no life was lost, 2 people have been reportedly missing since the attack. The Enugu State
state government cancelled planned control explosion at the failed bridge on Enugu Port Harcourt Expressway earlier scheduled for Monday, November 27, 2023, citing logistics challenges. This was contained in a statement issued on Monday by the Commissioner for Information and Communication, Aka Eze Aka, and that of Works and Infrastructure, Gerald Otiji. The explosion is part of efforts by the state government to fix the bridge. According to the statement, the state government regrets the postponement and added that the controlled explosion will not take place at a later date, as the public will also be communicated. President Bola Tinubu has urged the Senate to consider and approve his request to obtain a loan of $8.69 billion and 100 million euro as part of the 2022 to 2024 external borrowing plan of the federal government. Tinubu's letter of request was read at plenary by Senate President Godswill Akpabio on Tuesday. The president noted that the World Bank and Africa Development Bank have indicated interest to support the loan with $1 billion and 1.5 billion naira respectively. Akpabio then referred the executive request to the Senate Committee on Foreign and Local Debts for further legislative work and to report at plenary in 1 week. We'll take a commercial break. The news continues shortly. Our new toothpaste, Colgate Maximum Cavity Protection. Why are we changing our toothpaste? Because with Colgate Maximum Cavity Protection, I can be sure your teeth are cavity-free. When you brush daily with Colgate Maximum Cavity Protection, its expert formula locks natural calcium in our teeth and helps protect them from cavity. Colgate is the world's most chosen toothpaste. Colgate locks calcium in, Keeps cavities out! Take it from me, the mind-blowing way to do things is the Glow LTE advanced way. When you stream, it's like you're in the drama itself. When you make calls, you reach where others can't. Fluffy! Doing business is like running Wall Street from your street. And when you play, I'm a busy guy. We'll see about that. It's like traveling the world without moving an inch. Is that Toby in your room? You can download in the blink of an eye in 4K. And when you go for your dreams, it's like running with the strength of 3 nations behind you. Glow LTE Advanced, the power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Our new toothpaste, Colgate Maximum Cavity Protection. Why are we changing our toothpaste? Because with Colgate Maximum Cavity Protection, I can be sure your teeth are cavity-free. When you brush daily with Colgate Maximum Cavity Protection, its expert formula locks natural calcium in our teeth and helps protect them from cavity. Colgate is the world's most chosen toothpaste. Colgate locks calcium in, Keeps cavities out! Welcome back. The Anglican Archbishop of Enugu Ecclesiastical Province and Bishop of Enugu Diocese, Most Reverend Emmanuel Chukwuma, has called on the political class to look inwards and review this administration's agenda so as to ameliorate the sufferings of citizens. Archbishop Chukwuma made the call in a sermon during a priestly ordination and collation service at the Cathedral of Good Shepherd, Enugu. Eukaria Ugu has the report. The Cathedral Church of the Good Shepherd was agog as people from all walks of life converged to witness ordination and collation of 23 persons into the sheepfold of clergy in the Anglican Diocese of Enugu. The service featured the rituals of presentation, examination and oath-taking before the ordination and collation of ordinands
deacons, priests, canons, and archdeacons. Receive the Holy Spirit for the office of work of a priest in the Church of God now committed to you. We will work harder and harder and harder by the grace of God to make things work. A great privilege given to me and my colleagues by the Almighty to serve Him better. It's a call for more duty, more work. Reverend Agosian has been providing good spiritual guidance to those of us in the labor movement in Enugu. So today that he's been elevated and being one of us, we don't need to leave him alone. I am at the Cathedral Church of Good Shepherd, Anglican Communion today to witness the collation of one of us, Reverend Comrade Peter Mwabweze Agosian. We continue to give solidarity to our own. Archbishop Chukwuma seized the opportunity of his last ordination as the Archbishop, promoted some clergymen before he bows out meritoriously the coming year. In Enugu, Ikeria Ugu, NTA News. Up next is Sports Tidbits. To end the news, the major stories. People of Ikolo community in Ubretiti local government area of Enugu State have called on the state government to intervene in the land dispute between them and neighboring Aku community. The Enugu State government has cancelled planned controlled explosion at the failed bridge on Enugu Port Harcourt Expressway, earlier scheduled on November 27, 2023. We also informed you that as part of the 2022 to 2024 external borrowing plan of the federal government, President Tinubu has urged the Senate to consider and approve his request to obtain loan. That was the news. Thanks for watching and good night.